Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui in un nuovissimo video di Red Dead Redemption 2. Sì, finalmente posso parlare in questo video, finalmente. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a fare non uno ma ben altre due missioni di Red Dead Redemption. Ovvero, il primo di tutti che sarebbe uno di Bill Williamson e poi, subito dopo, Mr. Pearson. Ma prima andiamo da Mr. Pearson. Vi ricordo che dovete iscrivervi al mio canale attivando la campanella delle notifiche per non perdervi video nuovi video di Red Dead Redemption e non solo. Vi lascio sotto anche il link in descrizione il link in descrizione per il mio profilo di Instagram. E mo signore e signori, che dire, iniziamo con questo bel video, anzi questa bella missione. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. And if needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. Ragazzi, allora, ora se volete sapere per quale motivo sono in silenzio è perché dovevo un attimo sentire bene cosa cavolo dicevano Pearson, Arthur e Charles. Ora I'm okay, ascoltate. apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Been a what? About a few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Ok ragazzi, ora che avete un attimo capito la situazione, in questa missione dovremmo praticamente andare a caccia, sì, a cercare provviste, perché nell'accampamento è tutto quanto finito. Ma ora bando le ciance e iniziamo ad andare avanti in questa missione, ovvero il recupero del mangiare il cibo. Ok ragazzi? Bene, andiamo a caccia. Vediamo se riesco a trovare qualche cervo in quella zona là. Magari riesco a trovare qualcosa di molto più bello.
rispetto a un cervo. Ora andiamo a controllare, guys. Controlliamo che è meglio, controlliamo. Con calma ragazzi, facciamo tutto. Bene. Manca poco ad arrivare lì. Abbiamo There's some patches of grass here. Ascoltate molto bene This ragazzi. is good. Ha! Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hold. Ha! Hey, stop here a second. I see something. Careful. There's deer been here. Recently. How can you tell? Let's walk it from here. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Bene ragazzi, ora non resta che andare a caccia di un cervo. Controlliamo, tanto mi sono bello accovacciato. Ascoltate molto bene. I think so. Maybe not. Dove Focus. sono le tracce? Premi L e RS per attivare l'occhio d'aquila. Vediamo. Buono. Vabbè, vediamo se capire dove cavolo si trova quel bel cervo. Anzi, il povero animale sconosciuto. You'll be able to track nearly as well in grass and woods. Dobbiamo trovare quegli animali. Dobbiamo trovare quell'animale, volevo dire ragazzi. Quell'animale. Senza quell'animale non potrò tornare all'accampamento finché non l'ho trovato. Eccolo. Down there. You see him? Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Veloce e You pulito. can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Now, Iniziamo Arthur, sempre vicino piano piano per studiarlo. Giusto il tempo per studiarlo, Charles, un attimo solo. Ok. Eccolo. Cervo dalla coda bianca. Maschio. No, che maschio, è femmina. nice. See if you can get another one. Il punto è stato in cui ho sparato, volevo dire scoccato la freccia, non è la testa, manco il collo, ma proprio il cuore. Sì ragazzi, perché è un trucco infallibile, perché se dovete andare a caccia, fate come volete, però vi consiglio di più di usare una freccia per quanto riguarda un cervo. Io di solito ormai uso poche volte la freccia, usavo poche volte la freccia, ma ora guardate molto bene questa parte, perché questa parte ci vorrà molta più fatica di solito. Eccoli. Altri cervi. Ora non so precisamente se sono dei maschi, se sono maschio o femmina, ma giusto per controllare. Vabbè, una femmina e un'altra femmina. Buono, io mi avvicino, piano piano, pronto a inviare fuoco. That didn't kill it. Aspettate, tac. Perfetto. Uno è già a terra. Se lo trovate, guardate, già fa così. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Bene, può bastare. Delle carcasse di cervo, due ne abbiamo. You sure your hands Due, okay? ne basta avanza. It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay. Chiamiamo il mio cavallo, andiamo a chiamare il nostro bel cavallo, che è meglio il nostro tedesco walker. Dov'è? Avvicinati al cavallo da dietro. Ah, eccolo, eccolo. Infatti mi sono detto, ma che non si muoveva? Ok ragazzi, allora io vi do subito un bel consiglio. Se state giocando se qualcuno di voi gioca a Red Dead Redemption o come modalità storia oppure modalità online, io vi consiglio di usare sempre le frecce per usare contro un cervo. Se volete potete anche usare un fucile,
Però il fucile che vi consiglio io è un bolt action. Ovviamente questo bolt action può sparare qualsiasi cosa, sia ai nemici, sì, ma anche a degli animali, ok? Head back when you are. Come on then. Let's head back. Ora che abbiamo preso 2 cervi, possiamo tornare all'accampamento e consegnare tutta sta roba a Pearson. Nice work, Arthur. Non ve l'ho detto. Should be enough Ascoltate meat here to dico keep us all loro. fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain Comunque now. ragazzi vi do anche un altro piccolo consiglio giusto velocissimo. Se voi avete trovato delle, non dico dei cervi, ma dico castori, lepre, conigli, Even if we do get off coyote, here, tipo dei what then? lupi, Still have a oppure big price on our anche heads. un orso It's a big grizzly, un country. grizzly anche. We'll find E io vi somewhere to lie consiglio, low. se volete, Dutch and se avete un Jose will have a accampamento con plan. dentro i vostri compagni, membri della banda, portatelo a loro per sì, rifornimento. You Ma vi notice how consiglio anche Pearson's had a portarlo bottle in una in his hand batteria, ever since we che ora in fled questo momento in Blackwater? questo capitolo non lo We give mostra, the ma nel camp cook prossimo 5 sì. minutes Quindi to dovete grab the avere essentials molta and go. pazienza per questa And roba. he doesn't even bring Penso a che crumb se of starete food. pensando Good that we per caught more quale than one. motivo quello scorso Lot of video ha mouths to feed. fatto That più di girl 30 from the ranch minuti now, too. è perché c'erano 2 missioni Not sure contemporaneamente che she'll non be potevo eating manco much. staccare, She quindi has ho a deciso wild facciamo look in più her quell'altro e amen. You would too. She Ora lost her ascoltate molto husband, bene her quello che home. succederà adesso più everything avanti, she perché had. non so perché già non me lo So what do we do with ricordo her? cosa dovrebbe Once we get succedere out of in here, we're quell'altra back on our parte. feet. We'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Cut up here, off the trail. Yeah. Whoa, boy, easy now. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. Oh, watch it. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. Or never. Good.
How long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well, well, well. Just drop it down in here. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Ok ragazzi, scuoiamo questo bel cervo. Come scuoiare il cervo si fa così ragazzi. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these, sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, Almeno run now. qualcosa da Everyone's got to mangiare do ce their bit to l'abbiamo, sia survive. io Just che make il a good resto della stew. banda. Folk need it. Può passare Been per a tough few days. qualche settimana. Vale ragazzi, stavolta io dovrei interrompere il video in questo istante. Se no, anzi, no, io lo interrompo il video. E ci rivedremo nel prossimo episodio, perché adesso io posso decidere finalmente cosa fare, se continuare o no un'altra missione. Ma io direi che ne basterebbe avanzare, che già basta avanza una missione che già è durata tipo 20 minuti, anche se faccio caso, anche se voi fate caso me che io parlo. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiamo anche recuperato le provviste e ora il prossimo obiettivo della prossima missione sarà ovviamente la missione che appartiene al nostro Bill Williamson, che ha detto solamente che ha bisogno di parlare, me, ovvero tramite Arthur Morgan. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e niente, vi lascio, vorrei che raggiungete un bot di like, voglio che arrivate fino a 20 like per un prossimo video di Red Dead Redemption 2. Che dire ragazzi? Ah, un'altra cosa, iscrivetevi al mio canale per attivare la campanella per non perdervi altri video di questo gioco che è assolutamente fantastico. E seguitemi anche su Instagram, che qua sotto in descrizione troverete anche il mio
link per entrare nel mio profilo e per seguire il mio profilo Instagram. Che dire ragazzi, io sono contento che voi avete visto questo bel video e che dire, ci vediamo in un prossimo video. Bella boys!